Welcome to the daily current affairs of March session 25, 26, 27 and 28. Let's see the first question. Who is the winner of the Abel Prize for the year 2022? 2022 సంవత్సరానికి ఏబుల్ బహుమతి విజేత ఎవరు? ఈ సంవత్సరం ఈ ఏబుల్ ప్రైజ్ దక్కించుకుంది అమెరికన్ మ్యాథమెటిషియన్ డెనిస్ పార్నెల్. ఇది ఈ సంవత్సరం ఏబుల్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నారు అండి. ఈ ఏబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చేది ద నార్వేజియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ లెటర్స్. నార్వేజియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ లెటర్స్ ఈ ప్రైజ్ని అవార్డ్ చేస్తుందండి ఎవ్రీ ఇయర్. ఎవరికి ఇస్తుంది? ఫర్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ సైంటిఫిక్ వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకేనా, మ్యాథమెటిక్స్లో అవుట్ స్టాండింగ్ సైంటిఫిక్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఈ అవార్డు ఇస్తారు. సో దిస్ డెనిస్ పార్నెల్ హూ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ మ్యాథమెటిషియన్, ఇతను ఎక్కువగా వర్క్ చేసింది ఇన్ టాపాలజీ. ఓకే, టాపాలజీ, algebraic and geometric and dynamical aspects. Which country will host the Bersama Shield 2022 training exercises? బర్షమా షీల్డ్ 2022 శిక్షణ వ్యాయామాన్ని ఏ దేశం నిర్వహిస్తుంది? మలేషియా హోస్ట్ చేయబోతుందండి. ఓకే, దాదాపు 4 నేషన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి హోస్ట్ చేయబోతుంది. ఆ 4 దేశాలు వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సింగపూర్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. బర్సమా అంటే అర్థం మలే. ఓకే, బర్సమా అంటే అర్థం మలే. సీ అండ్ ఎయిర్ డ్రిల్స్ ఇందులో రన్ అవుతాయండి ఎక్సర్సైజ్లు, మోస్ట్లీ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ చైనా సీ, విచ్ ఈస్ మలేషియాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్. ఎక్సర్సైజ్ని వీ కెన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ BS-22, which is conducted by the 5 power defense arrangements. Okay, 5 power defense arrangements. And the 5 powers: Malaysia, Australia, New Zealand, Singapore and UK. Who has taken oath as the Chief Minister of Uttar Pradesh? Uttar Pradesh Chief Minister గా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు? యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు. ఓకేనా? How much amount has been set as a target by the government for the National Bank for Financial Infrastructure and Development to sanction loans for infrastructure sector in 2022-23? నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి 22-23లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్ కోసం రుణాలు మంజూరు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఎంత మొత్తాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది? గవర్నమెంట్ టోటల్ 1 trillion rupees ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెండింగ్ టార్గెట్గా పెట్టుకుంది అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలుసు కదా, యాక్చువల్లీ గత 2 సంవత్సరాలు అంటే 2021 బడ్జెట్లో అదే చెప్పారు, 22-23లో కూడా అదే చెప్పారు. ఏంటి? దేశంలోకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచడం కోసం ఒక డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని సెటప్ చేస్తారు అనేసి. ఆ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? గత సంవత్సరం చెప్పింది అండ్ మొన్న అక్టోబర్లో సెటప్ అయింది నాప్ఫిడ్ ఏంటి? నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది? ఈ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దేశం మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయో గవర్నమెంట్ పరిధిలో, ఇట్ విల్ ఫైనాన్స్, ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్, ఇట్ విల్ కంట్రోల్. ఓకేనా? ఇది ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2022-23. అంటే ఇక్కడ నుండి ఏప్రిల్ 2022 నుండి దీని పనులు మొదలవబోతున్నాయి. దీని యొక్క చైర్మన్ కేవి కామత్ is the chairman of NAPFID. Ramchandra Lahoti, who has passed away recently, was a former dash of India. Okay, he's a former Chief Justice of India and he was the 35th Chief Justice of India, who was appointed on June 1st, 2004 until November 1st, 2005 వరకు he worked as Chief Justice of India. Who has been recently appointed as the MD and CEO of Maruti Suzuki? మారుతి సుజుకీకి MD and CEOగా ఎవరు నియామితులు అయ్యారు? హిసాచి టెక్యూచి has been appointed as the MD and CEO of the Maruti Suzuki for the next 3 years, which will be effective from April 1st, 2022. Okay. What does GIF stand for? GIF అంటే దేనిని సూచిస్తుంది? GIF మీన్స్ మనకు తెలుసు కదా, గిఫ్ట్స్. యూ విల్ వాట్సాపింగ్ ఆర్ మెసేజింగ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్. గిఫ్ అంటే ఏంటి? గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్. దీని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు కరెంట్ అఫైర్లో మాట్లాడామంటే, దీని యొక్క క్రియేటర్ అంటే దీన్ని తయారు చేసిన వ్యక్తి స్టీఫెన్ విల్హైడ్. ఓకే, క్రియేటర్ ఎవరు? స్టీఫెన్ విల్హైడ్ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే డ్యూ టు ద కోవిడ్ ఇష్యూస్ అండి.
Okay, now this Willhide, he has devised this graphic interchange format in 1987 when he was working. Oxford American Dictionary GIF ni word of the year గా 2012లో రికగ్నైజ్ చేసింది. అండ్ దిస్ పర్సన్ స్టీఫెన్ విల్హైట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ వెబీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ in 2013. Which ministry is celebrating the 4th Poshan Pakwada? ఏ మంత్రిత్వ శాఖ 4వ పోషన్ పక్వాడాను జరుపుకుంటుంది? దట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. సెలబ్రేటింగ్ ద 4th పోషన్ పక్వాడా 21st మార్చ్ నుండి 4th ఏప్రిల్ వరకు. పోషన్ పక్వాడా దేని గురించి? ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ 2 బ్రాడ్ ఏరియాస్, దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ and celebration of a healthy child. Okay, and integration of modern and traditional practices for healthy India within thematic areas around Poshan Mitra. Okay, Poshan Mitra, we know that Mitra means modern, IT based, traditional, regional activities. Under the theme of this integration of modern traditional practices, స్పెషల్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ దేని మీద ఉంటుందంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండర్ 6 years. 6 ఏళ్ళ కన్నా కింద ఉన్న వాళ్ళ హైట్ అండ్ చిల్డ్రన్ యొక్క మెజర్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, విచ్ ఆర్ ద బెనిఫిషియర్స్ అండర్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్. యాక్టివిటీస్ ఫోకస్డ్ ఇన్ జెండర్ సెన్సిటివ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ జనరేటింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ ఉమెన్. అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అనేమియాని ట్రీట్ అండ్ క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఫర్ ద హెల్తీ అండ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఎస్పెషల్లీ. పోషన్ అభియాన్ విచ్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్, వి నో దట్ శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇన్ 2018. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ హవర్ 2022? ఎర్త్ హవర్ 2022 ఒక రీతివృత్తం ఏంటి? మార్చ్ 26, 2022న జరుపుకున్న ఎర్త్ హవర్ ఒక థీమ్ వచ్చేసి షేప్ అవర్ ఫ్యూచర్. Okay, shape our future is the theme of the earth hour. It is every year it is our responsibility to raise the awareness about the damages to the climate which is happening అనేది దీని యొక్క మెయిన్ కోర్ అనుకోండి. అలానే ఎలాగ ఎర్త్ అవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సమ్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ మైట్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద PPT. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ we will talk again. First, వైల్డ్ లైఫ్ బాండ్. ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ బాండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేసిందండి. ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ బాండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేసింది. వరల్డ్ బ్యాంక్ మనకు తెలుసు, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇంకో ఆర్మ్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ బాండ్ని ఇష్యూ చేసింది. దేనికోసం? సౌత్ ఆఫ్రికా ఒక ఎఫర్ట్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి. ఎందుకు? సౌత్ ఆఫ్రికా ఈజ్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్లాక్ రైనోని కాపాడుకోవడానికి సౌత్ ఆఫ్రికా ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది. దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ బాండ్ని వరల్డ్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ దాని యొక్క IBRD, వాట్ ఈస్ IBRD? ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ బాండ్ని రిలీజ్ చేసింది. దిస్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రైనో బాండ్. ఓకే, ఇది టోటల్ $150 5-year million సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ బాండ్. ఓకేనా? Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change has designated which day as National Dolphin Day? కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ ఏ రోజున జాతీయ డాల్ఫిన్ దినోత్సవంగా ప్రకటించింది? ఎవ్రీ ఇయర్ 5th of October. 5th of Octoberని మనం నేషనల్ డాల్ఫిన్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ఫ్రమ్ 2022. The day will observe the conservation of dolphins. This information is given by the Minister of Environment, Forest and Climate Change, that is Bhupendra Yadav, during the 67th meeting of Standing Committee. 67th meeting of Standing Committee of National Board for Wildlife in New Delhi. ఈ మీటింగ్లో he had said that 5th of October will be observed as the National Dolphin Day from 2022. అలానే 73rd Annual
Conference of Indian Psychiatric Society, that is ANCIPC. 73rd Annual Conference of Indian Psychiatric Society విశాఖపట్నంలో జరిగింది. వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి రకరకాల సైకాట్రిస్టులు వచ్చారండి అట్ ద వైజాగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం. టోటల్లీ దీని ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఫోకస్ ఏరియాస్ విల్ బి డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ఇన్ సొసైటీ, స్ట్రెస్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. థీమ్ వచ్చేసి బ్రిడ్జింగ్ మైండ్స్ కనెక్టింగ్ జనరేషన్స్. ఏంటి? బ్రిడ్జింగ్ మైండ్స్ అండ్ కనెక్టింగ్ జనరేషన్స్. అలానే వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ SAINCOE ఫర్ మౌంటైన్ టెరైన్ బిల్డింగ్, మౌంటైన్ టెరైన్ బైకింగ్ అండ్ బైసైకిల్ మోటోక్రాస్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కొలాబరేషన్తో యూత్ సర్వీసెస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్తో కలిపి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ సాయి నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, that SAI, Sai National Center of Excellence, to train mountain terrain biking and bicycle motocross people in Shimla. ఓకే, ఎక్కడ పెడుతున్నారు? సాయి NSCU ఇన్ షిమ్లాలో పెడుతున్నారు. ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు? మౌంటైన్ ట్రైన్ బైకింగ్స్ అండ్ బైసైకిల్ మోటోక్రాస్ పీపుల్కి. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ వరల్డ్ థియేటర్ డే 2022? Okay, actually World Theatre Day we celebrated on 27th March, which was initiated in 1961 by the International Theatre Institute, France. It is celebrated on 27th March by ITI centers and everywhere. Ee roju it is celebrated for the value and importance of the art of the form theatre. Okay, and దీనివల్ల ఏంటంటే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఒక వేకప్ కాల్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్. వరల్డ్ థియేటర్ డే ఈ సంవత్సరంది 60th యానివర్సరీ. ఓకేనా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక అవుట్స్టాండింగ్ థియేటర్ పర్సనాలిటీని ఒక మెసేజ్ రైట్ చేయడానికి ఎన్నుకుంటుందండి. అలానే దిస్ ఇయర్స్ మెసేజ్ ఆథర్ ఈజ్ పీటర్ సెలాస్ ఫ్రమ్ USA. ఎవరు? పీటర్ సెలాస్ ఫ్రమ్ USA. ఫస్ట్ వరల్డ్ థియేటర్ మెసేజ్ వాజ్ రిటన్ బై జాన్ Cocteau in 1962. Who is the author of the book Little Book of Joy? The Little Book of Joy పుస్తక రచయిత ఎవరు? దట్ ఈస్ దలై లామా అండ్ Desmond Tutu. Okay, the Little Book of Joy is written by Dalai Lama and Desmond Tutu. Who is the Secretary General of NATO? NATO సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు? నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసిందండి. ద సెక్రటరీ జనరల్ జెన్స్ స్టాల్టన్బర్గ్. ఓకే, జెన్స్ స్టాల్టన్బర్గ్ ఈజ్ ద సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ నాటో. ఇతను 2014లో సెక్రటరీ జనరల్గా అపాయింట్ అయ్యారు. ఓకే, నౌ 2023 వరకు 1 year ఎక్స్టెన్షన్ ఇతనికి వచ్చింది అండి. యాక్చువల్లీ ఇతను సెప్టెంబర్ 2022కే ఇతని టర్మ్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది. హీ ఈజ్ ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నార్వే. రీసెంట్లీ మారియో మాసల్ హ్యాస్ వాన్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఇన్ 2022. హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? ఇటీవల మారియో మాసల్ 2022 సంవత్సరానికి గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుని గెలుచుకున్నారు. అతను ఏ దేశానికి చెందినవారు? హీ ఈజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ షిలీ. Okay, Chile, he is the governor of the Central Bank of the Chile and he has won the Governor of the Year award at Central Banking Awards 2022. Banco Central de Chile is the name of the Central Bank of Chile. RBI chief Raghuram Rajan has named the Governor of the Year in Central Banking Awards in 2015, remember. Red Fort Festival Bharat Bhagya Vidhata has been organized by which ministry? Union Ministry of Women and Child Development. Smriti Irani inaugurated the 10-day Mega Red Fort Festival Bharat Bhagya Vidhata at Red Fort, and it is been organized by Union Ministry of Culture. Organize ఎవరు చేస్తున్నారు? కల్చర్. ఇనాగ్రేట్ చేసింది ఎవరు? స్మృతి ఇరానీ చేసింది as a part of Azadi Ki Amrit Mahotsav. This ministry, that is Union Ministry of Culture, collaborated with Dalmia Bharat Group. Dalmia Bharat Group to organize this event as DBG adopted the Red Fort
as its monument Mitra. Who won Stockholm Water Prize for the year 2022? 2022 సంవత్సరానికి స్టాక్హోమ్ వాటర్ ప్రైజ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు? ప్రొఫెసర్ ఎమిరేట్స్ విల్ఫ్రెడ్ హెచ్ బ్రూతుసిట్ స్టాక్హోమ్ వాటర్ ప్రైజ్ని గెలుచుకున్నారని 2020కి. హీఈస్ ఎ ప్రొఫెసర్ అట్ ఇంజనీరింగ్ ఎమిరిటస్ అట్ కార్నెల్ యూనివర్సిటీ USA. We know that Stockholm Water Prize is the world's most prestigious water award and it is also known as Nobel Prize of Water. ఓకే, దీన్ని నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం, స్టాక్హోమ్ వాటర్ ప్రైజ్ని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అలానే కిరణ్ మజుందార్ షా is named for Fellow of Royal Society of Edinburgh. Okay, we know that Kiran Majumdar Shah is the chairman of Biocon and Biocon Biologics, elected as the Fellow of Royal Society of Edinburgh in Scotland. Okay, then ఈ RSC ఒక ఫెలోషిప్ని జాయిన్ అవబోతుందండి. అరౌండ్ 1700 fellows were recognized as in some of the greatest researchers and practitioners working in or with Scotland. And we know that this Royal Society of Edinburgh is one of the oldest and most respected academic societies. Next, అలానే ఇంత కంటిన్యూ చూసుకుంటే ఒక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను. RBI గవర్నర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ని బెంగళూరులో స్టార్ట్ చేశారు అండి. శక్తికాంత దాస్, గవర్నర్ ఆఫ్ RBI రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ని బెంగళూరు కర్ణాటకలో స్టార్ట్ చేశారు విత్ అన్ ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 100 crores. ఈ RBIH యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? సస్టైనబుల్ మేనర్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ చేయడానికి. ఇది సెటప్ అండర్ సెక్షన్ 8 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. This hub, RBIH, will be an independent hub and దీని యొక్క చైర్మన్ will be సేనాపతి గోపాలకృష్ణన్. ఓకే, సేనాపతి గోపాలకృష్ణన్ will be the chairman of this రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్. ఎక్కడ ఉంది ఇది? బెంగళూరు, కర్ణాటకలో సెటప్ చేశారు. And RBIH is one of the 5 wholly subsidiaries of Reserve Bank of India. అలానే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? టాప్ పొజిషన్. నీతి ఆయోగ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ ప్రకారము గుజరాత్ టాప్ పొజిషన్లో ఉందండి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు నెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి. యూటీస్లో ఢిల్లీ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. హిమాలయన్ స్టేట్స్లో ఉత్తరాఖండ్ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ ఎవరు ఇస్తారు? నీతి ఆయోగ్ ఇస్తారు. 2020లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ రిలీజ్ అయింది, ఇది సెకండ్ ఎడిషన్. ఓకే, దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటి? స్టేట్స్, యూటీస్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది అని చూపిస్తూ ఉంటుంది. విచ్ ఎయిర్పోర్ట్ హ్యాస్ వన్ ద కోవిడ్ ఛాంపియన్స్ అవార్డ్ అట్ వింగ్స్ ఇండియా 2022? కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు కోవిడ్ ఛాంపియన్ అవార్డుని గెలుచుకుంది అండి. వింగ్స్ ఇండియా అనేది ఏషియా యొక్క లార్జెస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ సివిల్ ఏవియేషన్స్లో అండి, కమర్షియల్, జనరల్, బిజినెస్ ఏవియేషన్లో. ఈ ప్రోగ్రామ్ని జాయింట్లీ ఆర్గనైజ్ చేసింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ FICCI అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అట్ బేగంపేట్ హైపోర్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. దిస్ కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్, దీనికి దాని యొక్క సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ మెటిక్యులస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్డ్ మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్. ఓకే, కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. వాట్ ఈస్ దిస్ మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్? ఎన్ష్యూరింగ్ ద సేఫ్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ అట్ కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్. Meanwhile, Kempegowda International Airport, which is in Bengaluru, won the Best Airport Award under General Category and the Aviation Innovation Award at the event. Who has been recently appointed to the role of advisor in the Ministry of Defence? రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో సలహాదారు పాత్రకు ఇటీవల ఎవరు నియామతులు అయ్యారు? లెఫ్టినెంట్ జనరల్ వినోద్ జీ ఖాందారే. Okay, he's been retired, appointed as the advisor in the Ministry of Defence. Who won the women's single titles in 2022 Swiss Open Badminton Tournament? PV Sindhu Swiss Open 2022 Open Badminton Tournament లో గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుందండి బై డిఫీటింగ్ బూస్నాన్ ఆఫ్ థాయిలాండ్. స్విస్ ఓపెన్ గెలుచుకున్న ఇన్ సెకండ్ ఇండియన్ ఉమెన్ అండి. దీనికన్నా ముందు గెలుచుకున్నారు సైనా నెహ్వాల్ గారు in 2011 and 2012.
The 12th edition of Rashtriya Sanskriti Mahatsav 2022 has been organized in which state of India? రాష్ట్రీయ సంస్కృతి మహోత్సవ్ 2022 యొక్క 12వ విడత భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహించబడుతుంది? యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్, టూరిజం అండ్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఈ 12th ఎడిషన్ ఆఫ్ రాష్ట్రీయ సంస్కృతి మహోత్సవాన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్ట్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ ఇన్ రాజమండ్రి, ఓకే, రాజమండ్రి విచ్ ఇస్ అఫీషియల్ నోన్ యాజ్ రాజమహేంద్రం, ఇందులో రాష్ట్రీయ సంస్కృతి మహోత్సవ్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఓకే, ఈ మెగా రాష్ట్రీయ సంస్కృతి మహోత్సవ్ March 26 to April 3 వరకు ఉంటుంది అండి. ఇట్స్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. President Ramnath Kovind recently presented President's Color to which Indian naval ship? రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఇటీవల ఏ భారత నౌకా దళానికి ప్రతిష్టాత్మక ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ని బహుకరించారు? ఓకే, ప్రెసిడెంట్స్ ఫర్ INS వల్సూరా, ఇండియన్ నేవల్ షిప్ INS వల్సూరా at జామ్నగర్, గుజరాత్. ద నిషాన్ అధికారి లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ సింగ్. నిషాన్ అధికారి లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ సింగ్ సంభ్యాల్ ప్రెసిడెంట్స్ కలర్స్ని అందుకున్నారండి ఫర్ హిస్ 80 years ఆఫ్ ఎక్సెప్షనల్ సర్వీసెస్. దేన్ని? దిస్ INS వల్సూరా ఒక 8 years ఆఫ్ ఎక్సెప్షనల్ సర్వీస్. INS వల్సూరా ఇది ఒక ప్రీమియర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ December 5, 1942 ఇన్ జామ్నగర్ ఆఫ్ గుజరాత్. ఇక్కడ టోర్పెడో హ్యాండ్లింగ్, దట్ ఈస్ అండర్ వాటర్ మిసైల్, మీకు తెలుసు కదా టోర్పెడో అంటే అండర్ వాటర్ మిసైల్, దీని మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండి, అండ్ దాని యొక్క ఆపరేషన్స్ కూడా. విచ్ టీమ్ హ్యాస్ వాన్ ద 3rd ఎడిషన్ ఆఫ్ SAF Under-18 ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్? SAF Under-18 ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ 3వ విడతలో ఏ జట్టు గెలుచుకుంది? ఇండియా గెలుచుకుంది అండి. ఓకే, ఈ 2022 ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఉమెన్స్ Under-18 నేషనల్ టీమ్ జార్ఖండ్, దట్ ఇస్ JRD టాటా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ జంషెద్పూర్లో జరిగింది. ద ఈశాన్ మంథన్ ఫెస్టివల్ to showcase culture, crafts and cuisines of Northeast India has been organized in which city? The ఈశాన్ భారత్ సంస్కృతి సంపాదించిన ఈశాన్ మంథస్ అనే పండుగకు సంబంధించిన హస్తకళలు మరియు వంటకాలు ప్రదర్శిస్తారు. పండుగను ఏ నగరంలో జరుపుకుంటారు? యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ టూరిజం కిషన్ రెడ్డి ఈ 3-day నార్త్ ఈస్ట్ ఫెస్టివల్ని కాల్డ్ ఈశాన్ మంథన్ని అట్ ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్ట్స్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ March 25 స్టార్ట్ చేశారు అండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ లాంచ్డ్ బై మహాత్మా గాంధీస్ గ్రాండ్ డాటర్ సుమిత్రా గాంధీ కుల్కర్ని? మహాత్మా గాంధీ మనవరాలు సుమిత్రా గాంధీ కుల్కర్ని ప్రారంభించిన వెబ్సైట్ పేరేంటి? వెబ్సైట్ మోడీ స్టోరీ. ఓకే, ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ సుమిత్రా గాంధీ కుల్కర్ని మోడీ వెబ్ పోర్టల్ మోడీ స్టోరీని లాంచ్ చేశారండి. ద మోడీ స్టోరీ వెబ్సైట్ ఇది ఒక వాలంటీర్ డ్రివెన్ ఇనిషియేటివ్ అండి. ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ రిలేటెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఎవరెవరు ఉన్నారు టోటల్ వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో నరేంద్ర మోడీతో ఇంటరాక్ట్ అయిన దశాబ్దాల కాలంగా ఆ పోర్టల్లో ఉంటాయండి. అంటే బేసిక్లీ నరేంద్ర మోడీని ఎవరెవరు కలిశారో వాళ్ళ యొక్క స్టోరీస్ ఇందులో మెన్షన్ చేస్తారు. హౌ వేర్ దర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అనేసి. విచ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బిన్ ర్యాంక్డ్ as the world's second most noise polluted city as per annual frontiers report 2022 of UNEP. UNEP యొక్క వార్షిక సరిహద్దుల నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలోని 2వ అత్యంత శబ్ద కాలుష్య నగరంగా భారతదేశంలోని ఏ నగరం గుర్తించబడింది? ఢాకా, ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్, ఇస్ ద మోస్ట్ నాయిస్ పొల్యూటెడ్ సిటీ గ్లోబల్లీ అండి యాజ్ పర్ ద యాన్యువల్ ఫ్రాంటియర్ రిపోర్ట్ 2022 విచ్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్. As per this report, Dhaka has recorded a noise pollution of 119 decibels and is the highest decibel in 2021. Uttar Pradeshloని Moradabad came second in the list with a noise pollution of 114 decibels. Pakistan యొక్క capital Islamabad 3rd position with 105 decibels. So this is for today. Thank you.